So, materials adoption. What is material adoption? What do you understand by adoption word? Adjusting my materials according to my needs. According to you, not you need. My students' needs. Students need. Diverse, addressing their interest, their age, and their culture, their context. So how many classes you have left before mid? Maybe this is going to be the last class. Maybe this is the last class. Yes, and another wrap-up class. Wrap-up class. Okay, so you will have 3 topics. The first one is materials and material adoption, and another one is on curriculum and syllabus. Some basic ideas like what is curriculum, what is syllabus, and the differences between curriculum. But if I can wrap up this content in this class and I can start the next topic, then it would be easier for us, isn't it? Yes. So today I will try, because the last class should be like a wrap-up session. Yes, exactly. I don't know whether it is possible, because curriculum and syllabus bit tough. If it's not Defining possible to have things. physical class, then I think we should go for an online class. We At will least see. for 30-minute session. Then you can just Okay, we simply will wrap see. up all the lectures. Ideas. Okay, so recap the reasons for material adoption. So what are the reasons for material adoption? There are three that we. So 3 important reasons. The first one is to personalize, means to increase the relevance of the content in relation to learners' needs, interest and background. And another one is to individualize, means to address learners' individual learning style. Like what kind of learning style there are according to the based on sensory preferences? Audiolingual Auditory learners, reading and writing learners, kinesthetic learners related with movement. Also based on personality, there are 2 types of learner. One is introvert learner and extrovert learner. So what do you think, which learner learns in a very effective way? Which learner? Extrovert. Communicate with others. Sometimes mixture, because extrovert you are getting input from the society, social, but understanding structure, then going through the without taking help from anyone, without being interactive. Can't we enhance our knowledge, language? Because I can remember a girl from my university. She is a very good student, but she never speak up in front of the class. She was a topper, but however, in the exam she did really well, because she went through extensive study, so to get the meaning. Exactly. So we can't say either extrovert or introvert are more, but however, extroverts can develop their speaking fluency, because they practice a lot. Without interacting with someone, how can you develop your practice, develop your speaking fluency? And also communication skill, it needs bit kind of extrovert. Sometimes most of the people are ambivert, between extrovert and introvert, because I also consider myself an ambivert. Sometimes we need to be extrovert because we need it actually, otherwise we will become a failure. Some people buy one. But I sometimes prefer to be alone. Ambivert. Then there are 4 principles and techniques. So there are 4 ways to adapting your text according to your students' needs, according to their style and strategies. So first one is adding. Second one is deleting or omitting. Third one is modifying. 4, simplifying and reordering. So one technique to understand any kind of idea is to focus on the category. Like adding something means add, and you have to delete it or omit. Then modify is like changing. You're not removing Yes. something or adding something. Adding Rather or you are quality. just, Yes. making some adjustment. Yes. Didn't you read this kind of text in Bangla, like ki সংক্ষিপ্ত, abridged, তাই না? A huge novel maybe, একটা কি ছিল, রামায়ণ না কি,
মাইকেল মধুসূদন দত্তের আমরা পড়েছি না, মেঘনাদ বধ কাব্য, তা কিন্তু অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে ছিল, তাই না? কিন্তু হঠাৎ করে যদি কাট করে দেয়, বাকিটা না দেয়, তখন হবে কি ডিলিটিং। বাট কিন্তু ভিতরে কিছুটা চেঞ্জ আনছে, গুণগত মানেরও চেঞ্জ হয় অনেক সময়। তো তারপরে হচ্ছে সিম্পলিফাইং। Sometimes while you are reading a text, for example, text of the Darbarville, তো ওই যে টেক্সটগুলো they are written in archaic words, very tough, তাই না? So what we do, আমরা কি পড়ি, যে পাঞ্জেরি কালেকশনে যে বইগুলো আছে, translated version or simplified version, ইংলিশের কিন্তু সিম্পলিফাইড টাইপের আছে, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু ওটা পড়ে একটু বোঝার চেষ্টা করি, বেউলফ, রাইট, simplified, but it is translated, but in English even it can be simplified. Classics in translation আমরা যাই করি সব তো simplified and yet translated, কারণ আমি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার জন্য এই জন্যই করা যায়, আমি বুঝতে পারি। অ্যাকচুয়ালি সিম্পলিফাইং এর তো একটা মানে বাজে দিক হতে পারে না, যে অনেক সময় গুণগত মানের কি পরিবর্তন অনেক চেঞ্জ হয়ে যায়, অনেক চেঞ্জ হয়ে যায়। সো অ্যাজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি কি না মনে হয় না, সো আই থিঙ্ক ইউ ডিডন্ট রিড টেজ অফ দ্য ডারবারভিলস, পড়েছো? সো এটাতে যেটা ছিল থমাস হার্ডির, সো ওখানে ছিল যে দ্য গার্ল, দ্য অ্যাক্ট্রেস, শি বিকেম, শি ওয়াজ লাইক, হোয়াট ক্যান আই সে, শি ওয়াজ নট রেপড। ওখানে ইয়েতে যখন সিম্পলিফাই করা হয়েছিল বাংলায় যে রেপ লেখা হয়েছে, ঠিক আছে, যে একটা মানে ইংলিশে কি বলো, ওটাকে কি বলা হয়, কাউকে হচ্ছে প্রলোভন দেখানো, লাস্ট না, আরেকটা ওয়ার্ড আছে। সো এরকম মানে অনেক গুণগত মানে চেঞ্জ হয়ে যায় সাউন্ডে, অনেক গুণগত, সিডিউস, রাইট, সিডিউস, এটা আমি বলেছিলাম মনে হয় ক্লাসে বলেছিলাম না। সো দেখো এই সিডাকশন, দিস সিডাকশন কালচার ইজ নট ইন আওয়ার বাংলাদেশি কালচার, তাই না? ওটা থেকে দেখা যায় যে ওয়েন ইউ আর গোয়িং টু ট্রান্সলেট ইট, তখন ওটাকে রেপ দেওয়া হচ্ছে। সো দেখো একদম চেঞ্জিং দ্য গুণগত মান, simplified version, and you are not getting the extract, the flavor, the gist if it is simplified, তাই না? আমরা কিন্তু একই গল্প সিম্পলিফাইড ভার্সনে কোনটা পড়েছিলাম বলো তো ছোটবেলায়? এই যে রাজা ও তার তিন কন্যা, শিমুল পারুল বকুলের গল্প পড়েছি, এটা হচ্ছে কিং লিয়ারের স্টোরি। হ্যাঁ। সো দেখো ওইটা জাস্ট ইনফরমেশন, বাট এই যে সেটিং, তারপর হচ্ছে কি প্রত্যেকটা যে অ্যাক্ট থাকে, আইডিয়াস, যে ওই প্রত্যেকটা জিনিসেরই প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে। ইয়েস, অথচ এটার ছিল ডিপার মিনিং আর অনেক গভীর। সো এইরকমই হচ্ছে গুণগত মান চেঞ্জ হয়ে যায় সিম্পলিফাইং এ, বাট হাউএভার it is helpful for those learners, those who are not advanced, তাই না, যে understanding the thing, then you can critically analyze the thing. So it will be helpful for the first year or second year students who didn't had that input. But if we are going to be I did the mistake. Analyze something, Yes. then we think we should not follow simplifying version. Yes, but before that you have to understand the text. Before analyzing, I did this mistake in my undergraduate life. If I had the idea that before starting the main text I could read just simplified version of the text, then it would be helpful to understand the main text. Reordering, sometimes chapters are reordered, ideas are reordered, তাই না, activities are rearranged. Okay, like Gulliver's Travels, এটা আমরা ছোটবেলায় কি we have read the simplified version, তাই না, রবিনসন ক্রুসো। সো ওইটা আমরা পড়েছি, কিন্তু এই যে কলোনিয়ালিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজম আইডিয়াস, we have developed these ideas after reading the main text. So adding inclusion of further materials, tasks, activities, even it can be adding materials and tasks and activities and exercise. Activities তো বুঝছো যে কি, ওই বেসড করে যে ম্যাটেরিয়ালের উপর কিছু অ্যাক্টিভিটিস ডিজাইন করা, যে মাল্টিপল চয়েস এরকম করা, তারপরে কি ইন্টারাক্ট উইথ এ ফ্রেন্ড অ্যাবাউট আ টপিক। সো দিস আর অ্যাক্টিভিটিস বেসড অন আ ম্যাটেরিয়াল। Yes, and exercises. So to be effective within the given time. And bringing in qualitative and quantitative changes to the material to meet learners' needs. So it can be both qualitative change, also quantitative. Quantitative means
changing just in number, and qualitative changing the quality. এই যে লাস্ট ক্লাসে কি বলেছিলাম মনে আছে না, যে লাইক ইফ আই ইনক্লুড সাম মোর সিম্পল সেন্টেন্স এক্সাম্পলস দেন ইট উড বি কোয়ান্টিটেটিভ, বাট অন্য ধরনের যদি আমি করি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, ঠিক আছে, গুণগত মানের কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেল, নট ইন সিমিলার টাইপ, দ্যাটস মিন কোয়ালিটেটিভ। ওকে, যেমন এখানে গাড়ি আছে, গাড়ির জায়গায় যদি যে ইঞ্জিনিয়ার ফর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কি ইউ আর ব্রিঙ্গিং টয়েস লাইক গাড়ি, তারপরে কি আরেক ধরনের যদি ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসা হয় সেটা কি হবে, তো গুণগত মানে চেঞ্জ হয়ে গেল না। ওকে, টাইপস অফ অ্যাডিং, ওই যে কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভের উপর ভিত্তি করে বেসড অন এক্সটেনশন অ্যান্ড এক্সপ্যানশন। Extension means quantitative change, adding more of the same nature, quantitative change including more minimal pairs, ঠিক আছে, যেমন কি পা আর ফায়ের মধ্যে যদি কোনো কারো স্পিচে প্রবলেম থাকে, যে পকে ফ বলে ফেলে, কারা না পকে হ বলে, ইন নোয়াখালী প হানি, সো তাদের বেশি প্র্যাকটিস করানোর জন্য কি বলছে, পা এবং হায়ের মিনিমাল পেয়ার করছে, ঠিক আছে, যে ওরা যেন এই ডিস্টিংশনটা বুঝতে পারে, ঠিক আছে, পানি তারপরে কি হানি, মানে এরকম করে করে মিনিমাল পেয়ার। তখন হচ্ছে সেম জাতের যদি পা অ্যান্ড হার রিলেটেড আরও এক্সাম্পল নিয়ে আসে মিনিমাল পেয়ারের, তাইলে হচ্ছে সেম কোয়ালিটি নট কোয়ান্টিটি চেঞ্জ। বাট পা হায়ের পরে যদি আরেকটা জিনিস নিয়ে আসে, কোনটা, খ অ্যান্ড হ, খাইছো হাইছো, ইন ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ইন ভৈরবী, সিলেটে, ওকে, ওকে। সো রিডিং টেক্সট গ্রামার এক্সারসাইজেস, রিডিং টেক্সট, ফর এক্সাম্পল একটা টেক্সট আছে, আর ফর মোর রিডিং প্র্যাকটিস আরেকটা টেক্সট, another new text on new topic can be included, then it is quantitative change. Then expansion or expanding, this is quality, including items of different nature, qualitative or quantitative, it can be qualitative and quantitative. So methodological framework, example, adding stress rhythm to individual sounds for pronunciation, and adding discussion to grammar exercise, discussion part for grammar exercise, is it the changing the quality, adding discussion part, like এটা কেন হলো, s by s যোগ হয় যে discussion part যে থাকে, এটা তো new addition that will help you for more understanding the text. Yes. Then deleting, the very opposite process to adding, opposite, some parts for a while whole unit is deleted and brings in qualitative and quantitative changes, তাই না, কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ হয়ে যায় না যদি সামথিং গট ডিলিটেড। মাঝে মাঝে এরকম হয়, ডিলিটেড হয়, মুভি কি হয়, মুভিতে সেন্সরশিপ দেওয়া হয়, সেন্সর করা হয়, সাম থিংস গট ডিলিটেড লাইক দিস, সাম ম্যাটেরিয়ালস যেটা হচ্ছে ইট ইজ নট কানেক্টেড উইথ ইউর কালচার, সাম ওয়ার্ডস মেবি যে এটা হচ্ছে কি অ্যাবিউসিভ হতে পারে, তারপর হচ্ছে সামথিং দ্যাট ইজ ফর অ্যাডাল্টস, দেন দ্যাট ক্যান গট ডিলিটেড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু teach your students, if it is more related with age, culture, context, তাই না। আমি যদি মনে করো ফর এক্সাম্পল আমি যদি সিএসসির কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং থিংস যদি তোমাদের বোঝাতে চাই, বা মানে ওই যদি ইংলিশ পড়ানোর সময় যদি ওই আইডিয়াসগুলো আসে, ইফ আই থিঙ্ক মাই স্টুডেন্টস উইল নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, দেন আই উইল ডিলিট দিস পার্টস ইফ ইট ইজ নট ভ্যালিড। So abridged, bringing in greater effects on the methodology, shortening the material on a large scale. Abridged যেটা বললাম লেখা আছে না, abridged version, summary, সংক্ষিপ্ত, yes. সো সাবস্ট্রাকশনে যেটা হয় এটা বেসিক্যালি কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ হয়, কোয়ান্টিটেটিভ ডিলিশন হয়, কেটে কেটে, রাইট। অ্যান্ড অ্যাভারেজে যেটা হয়
এটা একদম ভিতরেই চেঞ্জ করে দিচ্ছে, সংক্ষিপ্ত করছে, ডিলিটিং থিংস, ডিলিটিং অলসো দ্য কোয়ালিটি, bringing in a greater effects on methodology and shortening the material on a large scale. Example, ESP, tourist learners don't need grammar on equal amount as much as EAP learners. Specific English for academic purpose maybe. EAP learners, like we here, we are more academically learning the grammar. So ESP learners, English for specific purpose, like not in our Bangladesh, it is not that much common, but if you are in Europe, you will see they are learning English for a specific purpose, for tourism or for restaurant business. In our country also, those who are going, the workers are going abroad, for they already know they are going to work in the restaurant, so they are reading those chunks, those ideas. Lexical words also. Yes. Which will be needed to serve Yes. in that occupation or that Serving this occupation. So they are learning these things to have a better job. So English, they are learning English for a specific purpose, ESP. But they do not need that grammar, isn't it? Because their main focus is on communication. They want to receive, they want to give, they want to send their messages. So they do not need that much. So sometimes when you are teaching, if you were the students for ESP, then I could delete some kinds of grammars that will not serve you in that real purpose. So sometimes it got deleted, an abridged version. So in terms of complex sentences, I will make it simple one. So modifying. The one was deleting subtraction and abridged. And modifying internal change. Internal change means modality change in the approach or focus of an exercise or other piece of material. So modifying ওটা কিন্তু delete হচ্ছে, আর modifying যেটা হচ্ছে সেটা internal change আসছে, ঠিক আছে? তোমরা যদি ওটা মনে করো ডিলিশনের মধ্যে যদি তোমাদের মানে সমস্যা থাকে, ওই ডিলিশনে কিন্তু ওই কঠিন সেন্টেন্সটাকে সিম্পলিফাই করা হচ্ছে এবং কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে হচ্ছে মডিফাইং এ ভিতরে ইন্টারনাল মডিফাই হবে। এটা কি রিঅ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে, মানে আবার যেরকম হচ্ছে সহজ জিনিসগুলো আগের দিকে রাখা হচ্ছে? না, এটা রিঅ্যারেঞ্জ, এটা আমি পরে বুঝাবো, ওটা আলাদা জিনিস। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই এম just this is not a material, my book is my material, there are quite few chapters from chapter 1 to 20. So what I will do, I thought that chapter 1 would not be appropriate for you, for the beginners. It is too tough. For example, chapter 1 is on narration, but you need tense. So I will choose rather tense, teaching you tense. Yes. Maintaining a sequence. Yes. Rearrange করলাম. Yes, but it is not related with modifying. আমার স্টুডেন্টরা প্রথম দিকে হচ্ছে এই নলেজটা মেবি এটা একটু কমপ্লেক্স, সো এটা আমি আগে পরে ধরছি, আগে হচ্ছে আমি রিঅ্যারেঞ্জ করলাম আমার সিলেবাসের ওই পার্টটা আমি আগে নিয়ে আসব। Yes, don't you do it on a regular basis? এখানে একটু আমার কথা আছে, এখানে যদি আমি টেন্স আগে নিয়ে ন্যারেশন পরে পড়াই বা সামথিং, ওটা আসলে আমি তো রিঅর্ডারিং এর মধ্যে হয়ে গেছে। রিঅ্যারেঞ্জ করতে সেটাও তো মডিফাই কেমন হতে পারে ম্যাম, যে আমরা একটা বুকে 4-5টা চ্যাপ্টার আছে, আরেকটা বুকে 4-5টা সাব চ্যাপ্টার। ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা একটু বুকে অনেক কঠিন আপনার কাছে মনে হচ্ছে, আমি যদি ওই বই আরেকটা বই থেকে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা এখান থেকে নিয়ে এসে মডিফাই করে এখানে অ্যাড করি, দেন বাকি 4টা সিরিয়ালের পরে তাহলে মনে হয় এটা মডিফাই। Yes. True. Yes, modifying. Yes. So see, rewriting. The first one is rewriting, modifying in terms of modifying, rewriting the content or redesigning activities in order to relate them more to the learner's background or interest and increase the authenticity of the materials. For example, maybe you have taken a text of Chaudhuri and Hassan, ঠিক আছে? But it is a simulated text. So sometimes some ideas are simulated, are artificial. So you have to give it a life. So you just edit it, modify it, and it should echo the real life activity. তাই না?
So যেমন যদি if there is a conversation between two people, এখন নতুন ট্রেন্ডে কি চলে, হোয়াটসঅ্যাপ ব্রো, তাই না? তো how are you না বলে you just change WhatsApp to bring the real flavor of it. So increase the authenticity of the material. The main aim is to increase the authenticity of the materials and also foster learners higher level of skill like prediction, problem solving. You have to keep it in your mind and change your material. ঠিক আছে, ও যেটা বললো যে টেক্সট নিল, আরও একটা টেক্সট নিল and mingling this text you make it more sophisticated so that it enhance learners problem solving skill, their critical thinking skill, okay? Then restructuring, যেটা হয় modifying the structure of the class according to logistic and other issues of the institution and yes what pause the video for a while. So simplifying, a form of modification in which the material in use, it is on? Yes. Okay. So a form of modification in which the curriculum for simplification, simplifying. আমরা বুঝেছি simplification. The materials in use is simplified. Purpose to reduce the complexity and make it easier for learners to follow and understand. Simplified version of text. What are simplified? So what are the things that are simplified? First of all, instructions and explanations are simplified. Sometimes exercises and activities. For example, activity is written in our exam. Don't we see that? For example, in our exam, one thing happened that sir used a very complex word. He has taken this word from French language. So how can I understand? I already after finishing the exam, I searched it and I knew the meaning. So I already had that question common, but however, in terms of understanding the meaning of that intricate word, I could not answer the question. So that's why it is important to simplify the instruction sometimes. Simplify the explanations so that we can understand, the readers or students can understand. So what are simplified? Visual layout, sometimes content reading passages, like contents are simplified, sentence structures, then lexical content, the words, grammatical structures, and rearranging the sequence of the units, activities of a material, as I said. So what have you learned from this particular topic? What are the outcomes? কি কি শিখছে দেখে, and what will you able to do after this content, reading this content? We are able to adapt our materials. Yes. Basically, there were 4 principles and techniques. Following these principles and techniques, obviously we are going to be teaching it or like presenting it to our students. Through these techniques, they can adapt to the material that are being provided. Yes, very good. ঠিক আছে, pause. Pause the video. So also definition and scope of syllabus and curriculum. And there are different types of syllabus and curriculum. So what do you think? There are different types of syllabus, like there are structural syllabus, write it down. So in this course, as well as learning about materials, we will be learning about different types of syllabus. What is a syllabus and what is curriculum and what are the differences between curriculum and syllabus. After that, after completing this course, we will be able to have a brief idea about different kinds of syllabus. We will be able to evaluate materials, syllabus, and also how to design a syllabus, and also how to design a curriculum.
সো দেখো এখানে there are structural syllabus, situational syllabus, লিখে রাখো, notional functional syllabus, টিচিং স্টাইল yes, যেটা আমরা পড়েছি ছোটবেলা থেকে, notional and functional syllabus, and task based skill-based syllabus, task-based syllabus, skill-based syllabus. Task-based syllabus is focusing on task. by giving task. Giving task. What kind of task you can employ in your classroom? And skill-based syllabus focusing on the 4 skills. Yes, ma'am. Reading, writing, speaking is not. Yes. And content-based syllabus focusing on the content. 10 minutes school Content-based syllabus. Because I think in our honors and masters level we read this content-based syllabus. We are writing the main content. What I don't know about you, but we have studied on content-based syllabus. Like we're focusing on the contents. What are the key contents that we are going to study? I think we do the same. You do the same. Okay, so and then we will be learning factors and steps involved in syllabus and curriculum design. So the stages while you are designing a curriculum, we will be learning. Then designing syllabus like notional functional. আমাদের যে 19 এর syllabus গুলো ছিল, ideas, tense, একটা কি grammar section এর জন্য একটা ভাগ ছিল, তারপরে কি প্যারাগ্রাফ Yes. আমরা দেখবো, আমরা সিলেবাস ক্লাসে নিয়ে আসবো, আমরা ইভালুয়েট করব if we get enough time. We won't get enough time. Maybe after meet, inshallah. Only one class. Okay, এরকম থাকলে তোমাদের প্রেজেন্টেশন, your presentation may be based on, আমি তোমাদের বলতে পারি যে কোন একটা অথেন্টিক ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসো, ঠিক আছে, তোমার ক্লাসের জন্য এবং ডিজাইন অ্যাক্টিভিটিস। এটা হয় প্রেজেন্টেশন, যে ফর এক্সাম্পল তুমি ক্লাসের সামনে আসবে এবং একটা অথেন্টিক ম্যাটেরিয়াল, ইফ ইট ক্যান বি রিয়েলিয়া অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে, রিয়েলিয়া হতে পারে, একটা পিকচার হতে পারে, এটাই তোমার ম্যাটেরিয়াল। তারপরে তোমার বলতে হবে why you are using this material, for which purpose and which thing you are going to teach your students, ঠিক আছে, and what would be the probable activities, মানে rationalize নরমালি নিয়ে আসলে হবে না, ডিজাইন করে নিয়ে আসতে ডিজাইন না, তোমার জন্য নোটস থাকে, অথবা প্রেজেন্টেশন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ এ প্রেজেন্টেশন, মেবি ইওর প্রেজেন্টেশন ইজ এ ম্যাটেরিয়াল, যে এটা আমি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছি এন্ড ওয়াই, তোমার ক্লাস কোন টার্গেট অডিয়েন্স কে, ইফ ইট ইজ ফর ক্লাস 6 or 7, 8 or 9 or play or nursery or EFL learners or something. yes, then activity, design activities, yes. টিচার হয়ে যাচ্ছে। Isn't it bit interesting? Yes. অনেক ইন্টারেস্টিং। আরো কিছু কথা বলার ছিল, after the video I will tell it, because if it is what by my teacher who taught me, then she will be offended. So and syllabus evaluation and design. So syllabus evaluation and design means evaluate করা, যে এই সিলেবাসটি আসলেই for that particular age, period, time, their context relatable কিনা, suitable কিনা, ঠিক আছে, suitable কিনা। সো আমরা ইভ্যালুয়েট করব এবং কিভাবে এটাকে রেকমেন্ড করব, পরীক্ষার সময় এরকম কোশ্চেন আসবে তোমাদের ফাইনালে, evaluate this material or evaluate this syllabus, অথবা অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিয়ে দিতে পারবো, ইভ্যালুয়েশন। আমাদের যেটা দেওয়া হয়েছিল, আমাদের ইংলিশ ফর টুডে দেওয়া হয়েছিল অ্যাজ এ ম্যাটেরিয়াল, ঠিক আছে, 6 or 7 এর আমাদের দেওয়া হয়েছিল, আমাদের বলছে অ্যাসাইনমেন্ট করো, এটাকে ইভ্যালুয়েট করো, কন্টেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আমরা ইভ্যালুয়েট করেছি, ঠিক আছে, এবং এটা আমাদের কনটেক্সটে যথার্থ কিনা, ঠিক আছে,
because you will have plenty of materials. এখন একজন টিচারের জন্য ইভ্যালুয়েট করা, কারণ টিচার ডিজাইন করছে না হয়তো, কিন্তু তাকে ইভ্যালুয়েট করে আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেক্সট মানে চুজ করতে হয়, তাই না? যে আমার রিডার্সদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে কিনা, বা যে কম্পিটেন্সি আই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইজ দেয়ার অ্যাভেলেবল অর নট, তাই না? আবার ইউ হ্যাভ টু দেন তুমি টেকিং করছো, কিন্তু সামটাইমস ইউ নিড টু অ্যাডাপ্ট ইট উইথ ইউর রিডার্স কি তাদের নিড অনুযায়ী, তাই না? সো এই জন্য আমাদের সিলেবাস ডিজাইন এন্ড ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট কোর্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই মডার্ন লাইফে আমাদের গুগলে রিসার্চ থিংস ইউ উইল হ্যাভ 1 2 3 4 5 এর কি সিরিয়ালে অনেক আসবে। সো আমাদের ইভ্যালুয়েট করতে হবে সবার আগে, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়েস অলসো সিলেবাস ইভ্যালুয়েটিং। যখন তুমি একটা সিলেবাসকে ইভ্যালুয়েট করতে পারবে এবং নেগেটিভগুলো নিয়ে আসতে পারবা, তখন কিন্তু নতুন একটা সিলেবাসে ওই নেগেটিভ জিনিস বাদ দিতে পারবে, এন্ড ইউ ক্যান অ্যাড দ্য পজিটিভ থিংস, তাই না? যে এটা আসলে ইফেক্টিভ হয়েছে ক্লাসে। সো design syllabus, what features and components do you see in them, and to designing syllabus for students of different levels, take a look at any existing syllabus and curriculum. What features and components do you see in them, and to what extent are they similar? ঠিক আছে, এটা আমরা দেখব যে এইরকম আমরা কি আমাদের আসলে, and also we will reflect the way we have been taught, the syllabus or the curriculum we have been introduced. I think we have been introduced with CLT method, তাই না? কি ছিল? Was it very helpful for us? Yes, ma'am. CLT method did we develop the things? Did teacher taught us the things? Communication, was it possible in the class, or it was just like traditional based Possible. lecture? Maybe possible, maybe not. Maybe possible. This is a very small classroom and we can only. In a large classroom, is it possible? No. In this classroom it's possible. So how do they differ in terms of the component they present, and who are the target audience? And what are their roles in designing the syllabus, the ideas, the concepts? So the key things we'll explore. So syllabus and curriculum. The terms curriculum and syllabus are often used interchangeably. Sometimes syllabus is called the curriculum, or curriculum can be called, yes. So but it is useful to distinguish between them. The curriculum is concerned the ideas, the values, the theory, all of which may be captured in some kind of mission statement. It's like a theory, the idea. যে তোমার বেসিক আইডিয়াটা কি, মানে সব কিছুই, লাইক কি কোরআন, আমাদের আল কোরআনে কি সব কিছু আছে না, জীবন বিধান, লাইক কারিকুলাম ইজ লাইক দ্যাট। ওইটাই তোমাকে বৈধতা দিচ্ছে যে তোমার প্রত্যেকটা ক্লাসরুম টিচার ইন্টারাকশন কেমন হবে, then how will you learn, which kind of book will be used, like constitution. yes আমাদের কারিকুলাম আছে না বাংলাদেশে, এনসিটিভি বলে না কারিকুলাম, সো ওরা কিন্তু ডিফাইন করে দেয় এর বাইরে কেউ আচরণ করতে পারবে না, ওরা স্পেসিফিক ব্রেকডাউন করে দেয় যে কোন আচরণ করবে। আমি কিছু ম্যাটেরিয়ালস তোমাদের দিব, তোমাদের যদি গুগল ক্লাসরুম থাকতো দেন একটু বেটার হবে, ওখানে কিন্তু ম্যাটেরিয়ালস অ্যাড দেওয়া খুবই ইজিয়ার এবং সহজ হয় অনেক ইনফরমেশন। অথেন্টিক ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসেন, তারপরে অথেন্টিক ম্যাটেরিয়াল হয়ে গেল না? Hey, it's authentic material, তাই না? Because they hasn't designed it for me. I'm thinking what would be appropriate for my students. ঠিক আছে, যে they will understand, they will have a brief about what is a curriculum and what is a actually material. So I'm giving you some real life context, real life things. It is a kind of real, if I can bring the real thing in the class. So the syllabus represents the way these beliefs, values, theories are realized in terms of a state-by-state instructional program. The curriculum is therefore both larger than syllabus. Don't you think syllabus is just a thing? It is just a process which content you are going to read and what kind of interaction there will be, or marks distribution,
specific, but curriculum is more broader than that. তাই না? এটা আসলে ভোকেশনাল কারিকুলাম কি যেন বলে? ভোকেশনাল বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা কারিগরি এটাও একটা কারিকুলাম, একটা কারিকুলাম, জানেন? হ্যাঁ ভোকেশনাল সো ওদের যখন সিলেবাস থেকে ব্রেকডাউন করে দেয় স্পেসিফিক, কিন্তু কারিকুলাম মোর ব্রডার, কারিকুলাম ইজ ব্রডার, তাই না? And syllabus is specific. Curriculum is more general. কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি দেন মাদ্রাসার জন্য কারিকুলাম আছে না একটা, দেখি কি বলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ওইটা আবার কিন্তু আলাদা কারিকুলাম, তাদের ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম, classroom system, and what course will be taught there, how, completely different. So these are curriculums. The syllabus is more specific. On the other hand, curriculum is more general. Curriculum is a broader term. যদি তোমাকে মানে even you are attending any kind of viva for teaching job, তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে what are the differences between the syllabus and curriculum. So better be prepared from now. So I think এতটুকু থাক, from the next class একটা কি মাথায় activating your schema হয়ে গিয়েছে না, activating previous experience, okay, now turn it off.